This is Kishore, lecturer in mathematics. ఈ వీడియోలో మనం canonical homomorphism, fundamental theorem of homomorphism ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి ఒక గ్రూప్కి నెంబర్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజెస్ కనుక్కునే ప్రయత్నం చేస్తాం. If f from g to g dash is an onto function, then f of g equal to g dash, that is the image of g is g dash with respect to f. If f from g to g dash is onto homomorphism, then g dash is called a homomorphic image of G. Now we try to find the number of homomorphic images of a group by using canonical homomorphism and fundamental theorem of homomorphism. Statement of canonical homomorphism: if n is a normal subgroup of G, then the quotient group G by n of capital G is a homomorphic image of G with kernel n. n అనేది నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ కాబట్టి లెఫ్ట్ కోసెట్ కి రైట్ కోసెట్ కి తేడా ఉండదు. సో సింపుల్ గా లెఫ్ట్ కోసెట్ ఆఫ్ n రైట్ కోసెట్ ఆఫ్ n అనకుండా కోసెట్ ఆఫ్ n అంటుంటాము. Proof: define a function f from g to the quotient g by n as f of g equal to ng. ng is a coset, hence ng is a member of quotient group. ఇప్పుడు కోడొమైన్లో ఉన్న డొమైన్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఇమేజ్ ఒక కోసెట్ కింద డిఫైన్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ ఆన్ టు హోమోమార్ఫిజం అని చెప్తే దెన్ g by n is a homomorphic image of G. So the quotient group of G is a homomorphic image of G అని మనం ప్రూవ్ చేసినట్లు అవుతుంది. ముందు ఇది హోమోమార్ఫిజం అని చెప్తాము. చెప్పాలంటే g1, g2 belongs to G implies f of g1 g2 equal to f of g1 into f of g2 అని చెప్పాలి. Now f of g1 g2 equal to, by the definition of f, n into g1 g2. By the definition of coset multiplication, this is equal to ng1 into ng2. By the definition of f, ng1 is nothing but image of g1 and ng2 is nothing but image of g2 with respect to f. So we can write f of g1 instead of ng1 and f of g2 instead of ng2. So f of g1 g2 equal to f of g1 into f of g2. Hence f is a homomorphism. Next we show that f is onto. For that, take an element ng in codomain G by n, that is quotient group of G, where G is an element in capital G. By the definition, f of G equal to ng. So the premise of ng is small g. Thus, every element in codomain G by n has a premise in domain capital G with respect to the function f. Hence, f is onto. So f is onto homomorphism. So the quotient group G by n is a homomorphic image of G. Thus
every quotient group of G is a homomorphic image of G. We know that kernel F equal to X belongs to G such that image of X is identity element in G by N, that is NE, that is equal to N. Now we show that kernel F equal to capital N. For that we prove kernel F is subset of N and N is subset of kernel F. Let X be an element in kernel F. By the definition of kernel F, image of X with respect to F is identity element capital N in G by N. By the definition of F of X is nothing but Nx. So Nx equal to N, that implies X belongs to capital N. Thus, every element of kernel F is an element of N. అంటే kernel F లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్ని క్యాపిటల్ N లో ఉంటాయి. సో kernel F is subset of N. ఇప్పుడు N is subset of kernel F అని చెప్తాను. దానికోసం let X be any element of capital N. Since X belongs to N, Nx equal to N. H belongs to H implies H equal to H. ఆ థియరం నుంచి X belongs to N implies Nx equal to N. Nx is nothing but image of X with respect to F. So we can write F of X equal to capital N. That is, image of X with respect to F is identity element in G by N. So X belongs to kernel F. N లో మన ఇష్టం వచ్చిన ఒక ఎలిమెంట్ X తీసుకుంటే అది కెర్నల్ F లో ఉందని వచ్చింది. ఈ విధంగా N లో ఉండే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కెర్నల్ F లో ఉంటాయి. సో N is subset of kernel F. Kernel F is subset of N and N is subset of kernel F, hence kernel F equal to N. This completes the proof. Next, fundamental theorem of homomorphism on groups. The statement is G and G dash are two groups if F from G to G dash is an onto homomorphism, then homomorphic image G dash of G is isomorphic to some quotient group of G. ఈ స్టేట్మెంట్ నుంచి మనకేం అర్థమవుతుందంటే every homomorphic image is nothing but a quotient group. Every homomorphic image of G is nothing but a quotient group of G. Proof: given that F from G to G dash is an epimorphism or onto homomorphism, our claim is to show that the homomorphic image G dash of G with respect to F is isomorphic to some quotient group of G. We know that kernel F equal to X belongs to G such that F of X equal to identity element E dash in G dash. Let kernel F equal to capital K. We know that K is a normal subgroup of G, hence G by K is a quotient group of G. Now define a relation phi from G by K to G dash as
phi of kg equal to f of g for all g belongs to g. ఈ g by k లో అన్ని కూడా k యొక్క కొసెట్స్ ఉంటాయి. ఒక కొసెట్ కి ఇమేజ్ of kg with respect to phi is nothing but image of small g with respect to f. Image of small g with respect to f belongs to codomain g dash. Codomains of f and phi are same. Let g1 g2 belongs to g such that kg1 equal to kg2. ha equal to hb అయితే a equal to b కావాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లానే ఈ kg1 equal to kg2 అయితే g1 equal to g2 కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ h equal to 1, -1 అనేది set of all group of all non-zero real numbers with respect to multiplication కి నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. 7h equal to 7, -7 -7h equal to -7, 7 7h equal to -7h అవుతుంది, కానీ 7 equal to -7 కాదు. అట్లానే kg1 equal to kg2 అయినంత మాత్రాన g1 equal to g2 కావాలని లేదు, కానీ g1 g2 ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు k అవుతుంది. g1 may not be equal to g2. Now phi of kg1 equal to f of g1 by the definition of phi. ఇంకొక రకంగా చూస్తే phi of kg1 equal to phi of kg2. Since kg1 equal to kg2, we can write kg2 instead of kg1. By the definition of phi of kg2 equal to f of g2. అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా చూస్తే kg1 కి ఇమేజ్ f of g1 అని వస్తుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు phi. ఇంకొక రకంగా చూస్తే kg1 కి ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు phi f of g2 అని వస్తుంది. అంటే kg1 కి phi తో రెండు ఇమేజ్లు ఉన్నాయేమో అని మనకు అనుమానం వస్తుంది. రెండు ఇమేజ్లు f of g1 f of g2 ఉన్నాయేమోనని. ఒక ఎలిమెంట్కి రెండు ఇమేజ్లు ఉంటే అది ఫంక్షన్ కాదు. సో phi అనేది ఫంక్షన్ కాదని మనకు అనుమానం వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే ఈ రెండు ఇమేజ్లు వేరు కాదు, రెండు కూడా ఒకటే అని చెప్తాం. అంటే f of g1 equal to f of g2 అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఈ f of g2 అనేది ఇంకోటి కాదు, అది f of g1 కి సమానం అని చెప్తాం. g1, g2 డిఫరెంట్ అవ్వచ్చు, కానీ f of g1 equal to f of g2 అని ప్రూవ్ చేస్తాం. అప్పుడు kg1 కి ఒక ఇమేజ్ f of g1 మాత్రమే ఉందని వస్తుంది. అప్పుడు ఒక ఎలిమెంట్కి ఒక ఇమేజే ఉన్నట్టుగా అర్థం వస్తుంది. So we suspect that kg1 has two images, f of g1 and f of g2 with respect to phi. కాబట్టి phi ఫంక్షన్ కాదేమని అనుమానం వస్తుంది. From 3 kg1 equal to kg2 implies g1 g2 inverse belongs to k. So by the definition of kernel, image of g1 g2 inverse with respect to f is identity element. F of g1 g2 inverse equal to e dash. Since f is a homomorphism, f of g1 g2 inverse is f of g1 into f of g2 inverse, implies f of g1 into f of g2 inverse equal to e dash. Since f is homomorphism, f of g2 inverse equal to f of g2 whole inverse. So f of g1 into f of g2 whole inverse equal to e dash. Operating with f of g2 on both sides. So f of g1 f of g2 whole inverse f of g2 equal to e dash into f of g2. F of g2 inverse into f of g2 is
identity element E dash, f of g1 into E dash is f of g1. So we can write f of g1 instead of f of g1, f of g2 whole inverse f of g2. E dash into f of g2 is f of g2. So f of g1 equal to f of g2. కాబట్టి ఇవి రెండు వేరు ఇమేజ్లు కాదు, సేమ్ ఇమేజెస్. సో kg1కి రెండు ఇమేజ్లు లేవు, ఒక ఇమేజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ g1 మాత్రమే ఉంది, లేకపోతే ఒక ఇమేజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ g2 మాత్రమే ఉంది. రెండు ఒకటే, తేడా ఏం లేదు. సో phi is a well-defined function. kg1 has only one image f of g1 with respect to the relation phi. Hence, phi is a well-defined function. Next, we show that phi is one function. Let kg1 comma kg2 belongs to g by n, and phi of kg1 equal to phi of kg2. By the definition of phi of kg1 is nothing but f of g1, and phi of kg2 is nothing but f of g2. So implies f of g1 equal to f of g2. Operating with f of g2 whole inverse on both sides, f of g2 whole inverse equal to f of g2 inverse, and f of g2 into f of g2 whole inverse is identity element E dash. Since f is homomorphism, f of g1 g2 inverse equal to E dash. By the definition of kernel, g1 g2 inverse belongs to k. AB inverse belongs to H implies AH equal to BH. So g1 g2 inverse belongs to k implies kg1 equal to kg2. Therefore, phi is a one function. Whenever images of kg1 and kg2 with respect to phi are equal, then kg1 and kg2 must be equal. So phi is a one function. Now we prove that phi is onto function. అంటే కోడొమైన్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్కి డొమైన్లో ప్రీ ఇమేజ్ ఉంటుందని చెప్పాలి. కోడొమైన్లో మన ఇష్టం వచ్చిన ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. లెట్ g dash belongs to capital G dash. Since f from g to g dash is onto, నేను phi గురించి మాట్లాడలేదు, f గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఫంక్షన్ f తీసుకున్నప్పుడు డొమైన్ ఇక్కడ g అవుతుంది, కోడొమైన్ సేమ్ g dash అవుతుంది. f అనేది అంటూ కాబట్టి g dash లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్కి కోడొమైన్ క్యాపిటల్ G లో ప్రీ ఇమేజ్ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు f. లెట్ దట్ ఎలిమెంట్ బి స్మాల్ g in capital G. Since f from G to G dash is onto function, there exists small g belongs to capital G, that is domain, such that f of g equal to g dash. By the definition of phi, f of g is nothing but phi of kg. Kg belongs to g by k. Phi of kg equal to f of g. f of g అంటే g dash. క్యాపిటల్ G dash లో మన ఇష్టం వచ్చిన ఒక ఎలిమెంట్ స్మాల్ g dash తీసుకుంటే దానికి ప్రీ ఇమేజ్ kg విత్ రెస్పెక్ట్ టు phi. kg డొమైన్ g by k లో ఉంటుంది. ఈ విధంగా కోడొమైన్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్కి డొమైన్లో phi దృష్ట్యా ప్రీ ఇమేజ్ ఉంటుంది. సో phi is onto function. Now we show that the function phi from g by k to g dash is a homomorphism.
let kg1 comma kg2 belongs to g by k, where g1 comma g2 belongs to capital G. Now phi of kg1 into kg2 equal to phi of kg1 g2. By the definition of coset multiplication, kg1 kg2 is kg1 g2. By the definition of phi, this is f of g1 g2. Since f from g to g dash is homomorphism, f of g1 g2 equal to f of g1 into f of g2. By the definition of phi, f of g1 is nothing but phi of kg1 and f of g2 is nothing but phi of kg2. So phi of kg1 kg2 equal to phi of kg1 into phi of kg2. So phi is a homomorphism. Phi is a homomorphism, phi is onto function, and phi is a 1-1 function. So phi is an isomorphism. Phi from g by k to g dash is isomorphism. So there is no difference between the groups, the quotient group g by k and the homomorphic image capital G dash of capital G. So every homomorphic image is nothing but a quotient group of G. ఏ హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అయినా కానీ అది ఒక కోషియంట్ గ్రూప్ అవుతుంది. అట్లానే ఇంతకుముందు కెనానికల్ హోమోమార్ఫిజంలో ప్రతి కోషియంట్ గ్రూప్ ఒక హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ అవుతుందని చెప్పాము. కోషియంట్ గ్రూప్స్ అన్ని హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్లు అవుతాయి, హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్లన్నీ కోషియంట్ గ్రూపులు అవుతాయి. సో every homomorphic image is nothing but a quotient group, and a quotient group is nothing but homomorphism. మనం కెనానికల్ హోమోమార్ఫిజం, ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిజం ఈ రెండింటిని ఉపయోగించి S3 అనే గ్రూప్కి హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజెస్ కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. S3 అనే గ్రూప్కి నెంబర్ ఆఫ్ హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజెస్. Example, consider S3 the set of all bijections on the set 1, 2, 3. S3 equal to the bijections E, phi, psi, psi square, phi circle psi, phi circle psi square, where phi is the function. Phi is a bijection on the set 1, 2, 3, and with respect to phi, image of 1 is 2, image of 2 is 1, image of 3 is 3. The function psi, with respect to psi, image of 1 is 2, image of 2 is 3, image of 3 is 1. Psi square, that means psi circle psi. With respect to the function psi square, we can easy to see that image of 1 is 3, image of 2 is 1, image of 3 is 2. With respect to phi circle psi, the images of 1, 2, 3 are 1, 3, 2 respectively. This is the function phi circle psi square. This is identity function small e. Image of 1 is itself, image of every element is itself. This is the identity function. We know that S3 is a group with respect to the composition of functions. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్కి హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజెస్ కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. It is easy to see that phi circle psi equal to psi square circle phi. ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ ఒకటే అవుతాయి. తర్వాత
phi circle psi square equal to psi circle phi. ఈ ఫంక్షన్ psi circle phi కి సమానం అవుతుంది. From these identities we can understand that h equal to e psi square is a normal subgroup of S3. మీరు అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జిబ్రా ఐఎన్ హెర్స్టైన్ రైటర్ ఆ బుక్లో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఉంటుంది. ఇది ఎందుకు నార్మల్ సబ్ గ్రూప్ అవుతుందంటే హెచ్ఏ ఈక్వల్ టు ఏహెచ్ ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు S3. నిజానికి హెచ్ సర్కిల్ ఏ అని రాయాలా, ఇక్కడ ఆపరేషన్ సర్కిల్ ఈ S3లో హెచ్ఏ అంటే నా ఉద్దేశం హెచ్ సర్కిల్ ఏ వేర్ ఏ ఈస్ ఎనీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ S3. Remaining normal subgroups are trivial normal subgroups or improper normal subgroups S3 and singleton E. S3 is a normal subgroup of S3 and singleton identity element. This is also a normal subgroup of S3. Other subgroups K1 equal to E comma phi circle psi. Image of phi circle psi, inverse of phi circle psi is nothing but phi circle psi. Phi circle psi whole square equal to E అని వస్తుంది. అట్లానే K2 ఈక్వల్ టు ఈ కామా phi circle psi square కూడా సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. ఈ రెండు సబ్ గ్రూప్స్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ అవ్వవు, ఇంకా వేరే సబ్ గ్రూప్స్ ఏమీ ఉండవు ఈ S3కి. కాబట్టి S3కి మూడు నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. అవేంటంటే ఒకటి హెచ్, మిగతా రెండు కూడా ట్రివియల్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్, ఒకటి S3, ఒకటి E. కాబట్టి S3కి ఉండే కోషియంట్ గ్రూప్స్ S3 by H, S3 by S3 and S3 by small e. S3 by H, S3 by S3, S3 by small e are only the quotient subgroups of S3. So these all are homomorphic images of S3. ఈ కోషియంట్ గ్రూప్స్ మూడే ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజ్ కూడా S3 by H కానీ S3 by S3 కానీ S3 by E కానీ ఐసోమార్ఫిక్ అవ్వాలి. కాబట్టి ఈ మూడు తప్పితే ఇంకా వేరే హోమోమార్ఫిక్ ఇమేజెస్ ఉండవు. Every homomorphic image of S3 is isomorphic to S3 by H or S3 by S3 or S3 by E. So the number of homomorphic images of S3 is 3. Thank you.